Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 8th May 2026. Here we go. India and Japan signs key agreement on the health research and the quantum technology. India and Japan has signed a multiple important agreements to strengthen the cooperation in the health research, quantum technology, advanced computing, and scientific innovation. So ఈ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ లోని ఇద్దరికి కోఆపరేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి దే హ్యావ్ కేమ్ అప్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ memorandums of understandings. Okay. The move reflects the growing strategic and technological partnership between the two countries, especially in the emerging and the high impact technologies. ఈ మూవ్ వల్ల both the countries కి పార్ట్నర్షిప్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అట్ ద సేమ్ టైం హై ఇంపాక్ట్ టెక్నాలజీస్ లో కూడా ఇద్దరు బాగా డెవలప్ అవుతారు అనమాట. హూ అండ్ హూ? ఇండియా అండ్ జపాన్. ఓకే, మెయిన్ కీ హైలైట్స్ ఏంటి పీపుల్ ఈ అగ్రిమెంట్ లోని? ఇండియాస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఐసిఎంఆర్, అండ్ ఆల్సో జపాన్స్ కి కూడా మళ్ళాగే ఒక ఇది ఉంటుంది కదా, జపాన్స్ ఏజెన్సీ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి ఒక అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేసుకున్నారు ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఏమేమి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి పీపుల్? బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ మెడికల్ డివైసెస్, హెల్త్ కేర్ ఇన్నోవేషన్స్, డిసీజ్ సర్విలెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ టెక్నాలజీస్. This cooperation aims to improve joint research in areas such as diagnostics, digital healthcare, advanced medical solutions. It can also help both the countries respond better to the future health emergencies and pandemics. దీనివల్ల వీళ్ళు ఈ సైనింగ్స్, ఈ డెవలప్మెంట్స్ కానీ, ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ మాత్రమే కాకుండా పీపుల్ రేపు పొద్దున్న మనకి ఎలాంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్ వచ్చినా, ఎలాంటి పాండమిక్స్ వచ్చినా బోత్ కంట్రీస్ విల్ బి వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏఎంఈడి, జపాన్ ఏజెన్సీ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇదేంటి? జపాన్ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఇన్నోవేషన్ అనమాట. Okay, people. So what question do we have here? Which two countries signed agreements on health research and quantum technologies in May 2026? India and Japan. Moving forward to our next article. SpaceX signs a major AI deal with the Anthropic for access to the Colossus 1 supercomputer. Mana SpaceX అంటే మన ఎలాన్ మస్క్ ది వెసెస్ మన ఆంథ్రోపిక్ గారిది ఇద్దరు కలిపి ఒక సైన్ పెట్టుకున్నారనమాట. దేనికోసం? ఈ కొలోసస్ 1 సూపర్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇద్దరికి కలిపి యాక్సెస్ చేయాలి అన్నట్లు. ఓకే, the deal highlights the growing global competition in the AI, where companies need massive computing power and advanced AI chips to develop next generation AI system. ఎందుకు ఇప్పుడు వీరికి కొలోసస్ 1 కావాలి పీపుల్? ఎందుకంటే కొలోసస్ 1 లోని హై టెక్నాలజికల్ ఆఫ్ ఏఐ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏఐ చిప్స్ కూడా ఆల్రెడీ బిల్ట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. అందుకు. సో వాట్ ఆర్ ద కీ హైలైట్స్? Anthropic will use Colossus 1 to improve the scale of the cloud AI modules. Colossus 1 is one of the world's largest AI supercomputers and reportedly uses over 220,000 NVIDIA GPUs. Okay. And also the system is designed for the large scale AI training and high speed processing data. The report says that SpaceX AI has shifted some of its own AI work to newer infrastructure, making Colossus 1 and available for the Anthropic. The partnership may also explore future space-based or orbital AI computing system. ఈ అగ్రిమెంట్ దీంతో మాత్రమే లిమిట్ అయిపోదు, ఫ్యూచర్ లో కూడా they both might have good understanding within each other. Okay, people. So moving forward to our next article. Shashi Shekhar Vempati is appointed as new CBFC chairman. CBFC అంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ ద ఫిలిం సర్టిఫికేషన్. ఏ ఫిలిం అయినా లాంచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ సిబిఎఫ్సిస్ యొక్క పర్మిషన్ గ్రాంట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, Shashi Shekhar Vempati has been appointed as the new chairman of the CBFC by the Ministry of Information and Broadcasting. He will serve for a period of 3 years. Okay, continuous గా 3 years ఇతను సర్వ్ చేస్తారు. From the date he assumes the office, Vempati succeeds ప్రసూన్ జోషి. ఇంతకుముందు ప్రసూన్ జోషి ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వెంపాటి గారు వచ్చారనమాట. హూ వాస్ రీసెంట్లీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ప్రసార్ భారతి.
మనం మొన్న ఆర్టికల్లో చదువుకున్నాం కదా పీపుల్, ప్రసూన్ జోషి గారు ప్రెసెంట్ ప్రసార్ భారతికి చైర్మన్ కింద అపాయింట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు సిబిఎఫ్సి పొజిషన్ వీక్ లో ఉంది కదా, సో ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ శశి శేఖర్ గారు. ఓకే, Shashi Shekhar Vempati is a former CEO of Prasar Bharati. They just replaced their roles. Kakpote, he got into the chairmanship position, okay? And is known for the modernizing India's public broadcast system and digital media ecosystem. Complete గా modernize చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అన్నమాట. He was also the youngest and first non-bureaucratic to head the Prasar Bharati. అందరికన్నా యంగెస్ట్, ఆల్సో బ్యూరోక్రటిక్ లెవెల్ నుంచి కాకుండానే హెడ్ గా ఉండే పొజిషన్ లోకి వెళ్లారు ప్రసార భారతిలోని. ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్, సిబిఎఫ్సిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇండియా స్టాట్యుటరీ బాడీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సర్టిఫైయింగ్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, ఏదైనా ఫిలిం లాంచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ సిబిఎఫ్సి సిగ్నేచర్ అనేది ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ పొజిషన్ ఇది. మొత్తం మన మీడియా కానీ లేదంటే బ్రాడ్కాస్టింగ్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇండియా కానీ మొత్తం వాళ్ళు చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సినిమాటోగ్రఫీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1952, మెయిన్ లా గవర్నింగ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే పీపుల్, సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. India and Algeria agrees to expand defense cooperation. ఇండియా అండ్ అల్జీరియా ఇందరూ కలిపి డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారనమాట. ఇండియా అండ్ అల్జీరియా హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు ఫర్దర్ స్ట్రెంథెన్ ద డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ ద ఇనాగ్యురల్ ఆఫ్ ఇండియా అల్జీరియా జాయింట్ కమిషన్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన జాయింట్ కమిషన్ లోని దే హ్యావ్ అగ్రీడ్ దిస్ సైన్ అపాన్. ద మీటింగ్ మార్క్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ in deepening the strategic and military ties between the two countries. ఈ మీటింగ్ వల్ల ఇద్దరికి స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్ ఆల్రెడీ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉందో అది ఇంకొంచెం డీప్ అయింది. డ్యూరింగ్ ద మీటింగ్ బోత్ సైడ్స్ డిస్కస్డ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద మిలిటరీ ట్రైనింగ్, జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మెడికల్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ and maritime and security collaboration. So if you observe well, the main agreement is about the defense. Yeah, ఆర్మీ మెంబర్స్ ట్రైనింగ్ కానీ, జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ, మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, లేదంటే మెడికల్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లింకింగ్ అప్ టు దట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఓకే, the two countries also signed rules of procedure which will serve as the official framework for implementing future India-Algeria Defense Cooperation and Joint Meeting Commission. సో రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అని ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లాగా సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ లాగా అన్నమాట. దాన్ని కూడా ఇద్దరు సైన్ చేసుకున్నారంట. ఓకే, so what is the overview? India and Algeria have steadily expanded their defense and strategic cooperation over the last few years, especially in the military training, defense diplomacy, and maritime security, defense industry collaboration. Okay, people? So moving forward to our next article. Center moves to give Vande Bharat legal status equal to national anthem. ఇప్పుడు మన నేషనల్ యాంథమ్ ఉంది కదా, విచ్ ఇస్ జనగణ మన. జనగణ మనకి ఎంత అయితే మనం నేషనల్ లెవెల్ స్టేటస్ ఇస్తున్నామో అలానే వందే మాత్రంకి కూడా లీగల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి టు ఈక్వివాలెంట్ అన్నట్టు మన సెంటర్ మూవ్ చేసింది అనమాట. దిస్ ప్రపోజల్, లెట్స్ సీ. The Union Cabinet has reportedly approved a proposal to give Vande Mataram legal protection and status similar to India's national anthem, Janagana Mana. Under the proposal, the government plans to amend the Prevention of Insult to the National Honor Act of 1971 to include Vande Mataram under the same legal protection currently available to the national anthem. ఈ నేషనల్ యాంథమ్ ని కానీ ఎవరైనా డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినా, దాన్ని ఎవరైనా సరిగా పాటించకపోయినా వాళ్ళకి వచ్చే ఈ పనిష్మెంట్స్ అవన్నీ దేని రూల్ ప్రకారం? నేషనల్ ఆనర్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1971 రూల్ ప్రకారం. ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అమెండ్ చేసి అందులోకి వందే మాత్రాన్ని కూడా యాడ్ చేద్దామని అంటున్నారు అనమాట. వందే మాత్రం వాజ్ రిటన్ బై బంకిం చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ in 1870s and was published in his novel ఆనంద్ మత్ అనే బుక్ లోని అతను రాసుకున్నారు ఇది. అండ్ నౌ ద సాంగ్ బికెమ్ ద మేజర్ సింబల్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అండ్ వాజ్ అడాప్టెడ్ యాజ్ ద నేషనల్ సాంగ్ ఇన్ 1950 లోని మనం దీన్ని నేషనల్ సాంగ్ కింద అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ద ప్రపోజల్ ఈస్ ఆల్సో లింక్డ్ టు ద ఆన్ గోయింగ్ సెలబ్రేషన్స్ మేకింగ్ 150 years ఆఫ్ ద వందే మాత్రం. ఈ ప్రపోజల్ కూడా ఇప్పుడు సడన్ గా ఎందుకు వచ్చింది పీపుల్? కరెక్ట్ గా 150 years అవుతుంది అనమాట మన వందే మాత్రం అనేది స్టార్ట్ అయ్యి. అందుకని చెప్పి దే వాంటెడ్ టు గివ్ దిస్ లీగల్ స్టేటస్ ఈక్వివాలెంట్ టు అవర్ నేషనల్ యాంథమ్. ఓకే,
The proposal is okay, fine. However, the move was triggered when debate legal expertise in opposition groups like freedom of expression, constitutional validity, difference between national anthem and national song, and also whether patriotic respect can be legally enforced. E four grounds loni, there are few people who wanted to debate about it. Okay. So that is all of this article. Moving forward, people, what question do we have? Which patriotic song may receive legal status equal to the national anthem under the proposed amendment by the center? I want everyone to comment down the answer. Okay. So next one we have NLC India and France EDF signs an agreement to explore nuclear projects in India. NLC India and Limited has signed a non-disclosure agreement with the French energy giant EDF France to explore development of the nuclear power projects in India. The agreement marks an important step in India's efforts to expand clean and reliable energy capacity. EDF is the world's largest nuclear power operator and has extensive experience in the nuclear reactor technology, especially with the pressurized water reactor and European pressurized reactors. ఓకే సో ఈ ఫ్రెంచ్ యొక్క ఈడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అది వరల్డ్ మొత్తంలోనే ద బిగ్గెస్ట్ ద లార్జెస్ట్ ప్రెషరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్స్ ఇంకా యూరోపియన్ ప్రెషర్ రియాక్టర్స్ అందులో ఉన్నాయన్నమాట. సో వీళ్ళు మన ఇండియాతో టైఅప్ అవుతున్నారు ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. The partnership is expected to focus on exploring the nuclear power project opportunities in India as well as advanced reactor technologies such as EPRs and small modular reactors will also be started. Technical cooperation and knowledge sharing and also supporting India's long-term clean energy goals. The move aligned with the India's target of achieving 100 gigawatt nuclear power capacity by 2047 as a part of clean energy and net zero goal emission. Okay. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి యూజ్? ఫస్ట్ మనం కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం పీపుల్ 100 GW న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి మనకి రావాలి అని. సో అది మన 2047 లోపల రీచ్ అవ్వాలని మనం టార్గెట్ ఏదైతే పెట్టుకున్నామో దాన్ని కూడా అది హెల్ప్ అవడానికి రీచ్ అవ్వడానికి ఈ ఎంటైర్ స్కీమ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. India remains world's largest recipient of remittances in 2024 UN report. ఓకే, ముందు రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు మన అందరి నుంచి టిపికల్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీలో ఒక్కలైనా అబ్రాడ్ కి వెళ్తారు, అవునా? సో ఇలా అబ్రాడ్ కి వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు మనకి కొంచెం మనీ పంపిస్తారు కదా, మనకి అంటే మనకు కాదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి పంపిస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మనీ మన ఇండియాలోకి వస్తే దీన్ని రెమిటెంట్ మనీ అని అంటారు. ఓకే, సో వరల్డ్ లోనే ఇండియా గాట్ ద హైయెస్ట్ రెమిటెన్స్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చేది యుఏ. ఓకే, సి ఇండియా రిసీవ్డ్ ఓవర్ $137 billion in remittance in 2024, making it the world's top remittance receiving country according to the World Migration Report 2026 released by the International Organization of Migration. India was also only country to cross the USD 100 billion mark. India మాత్రమే ఫస్ట్ కంట్రీ టు క్రాస్ దిస్ 100 billion mark and we got already $137 billion. Okay. The report said India has remained the world's leading remittance receipt since 2010. 2010 నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్ గా ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మనమే ఉన్నాం. ఓకే, రెమిటెన్స్ ఫ్లో 2010 లోని 53 బిలియన్స్ నుంచి 2024 లో 137 బిలియన్స్ వరకు. లుక్ హౌ డ్రాస్టికల్లీ అవర్ రెమిటెన్స్, ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ హ్యాస్ చేంజ్డ్. సరే, టాప్ లో ఎవరున్నారు పీపుల్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఇండియా, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మెక్సికో, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫిలిప్పీన్స్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ France. Okay, the strong inflow is mainly driven by the India's large global diaspora, skilled Indian professional working abroad, and also recovery in job markets of developed countries, growth in overseas employment opportunities. Overseas లోని మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా గ్రో అవుతున్నాయి కదా పీపుల్. సో దాట్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. These are the main reasons why the remittance in India have been increasing a lot. Okay.
So moving forward to our next article, people. Payments Bank partners with EasyPay to expand last mile banking services. Last mile banking services అంటే ఎవ్రీ విలేజ్ కార్నర్ వరకు రీచ్ అయ్యేలాగా జియో వాళ్ళు పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ని పార్ట్నప్ చేసుకున్నారు. ఎవరితో? ఈజీపే వాళ్ళతో పార్ట్నప్ చేసుకున్నారు అనమాట. Jio Payments Bank has partnered with EasyPay to improve last mile banking access across the rural and semi-urban areas. The collaboration aims to provide easier banking services for the people who have less banking availability. ఓకే, అన్డిజర్వ్డ్ ఏరియా ఆర్ అండర్ సర్వ్డ్ ఏరియాస్, ఏ ఏరియాస్ లోని బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉండవో వాళ్ళకి కూడా రీచ్ అవ్వడం కోసం తెచ్చుకున్న ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఇది. దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి? క్యాష్ విత్డ్రావల్ చేసుకోవచ్చు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఆధార్తో లింకప్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాంక్ ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఆల్సో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. యూపీఐ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట అందులో. ద పార్ట్నర్షిప్ ఫోకసెస్ ఆన్ స్ట్రెంథనింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ బై బ్రింగింగ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ క్లోజర్ టు పీపుల్ హూ హ్యావ్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు ద ఫిజికల్ బ్యాంక్. ఎవరెవరైతే ఫిజికల్ బ్యాంక్ ఏటీఎం సెంటర్స్ అవన్నీ విలేజెస్ లో తక్కువ ఉంటాయి కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోని దే కెన్ యూస్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, EasyPay currently operates through a large banking Mitra network across thousands of villages, retail outlets in India, helping local shopkeepers act as a mini banking points. Okay, people. So, what question do we have here? Which bank partnered with the EasyPay to expand last mile connectivity or last mile bank services in India? Jio Payments Bank. Moving forward to our last article for today, Nagaland launches 100 days Ayushman student coverage mission. నాగాలాండ్ ఏదైతే ఉందో అది 100 డేస్ ఆయుష్మాన్ స్టూడెంట్ కవరేజ్ మిషన్ ని లాంచ్ చేసింది అనమాట. దేనికి? హెల్త్ సెక్టర్, అంటే చిన్న పిల్లలకి, స్టూడెంట్స్ కి, ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్త్ సెక్టర్ లో ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, the mission will run from May to August 2026 and is being implemented by the Nagaland Health Protection Society. నాగాలాండ్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీ వాళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎవరితో కొలాబరేషన్ లో? డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో కొలాబరేషన్ తో. అండర్ ద ఇనిషియేటివ్ స్పెషల్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆయుష్మాన్ కార్డ్ జనరేషన్ క్యాంప్స్ విల్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద స్కూల్స్ లోని డైరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యి ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ యొక్క డేటా తీసుకొని డైరెక్ట్ గా లింక్అప్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో దీని వల్ల ఆయుష్మాన్ భారత్ పిఎంజే తో కూడా లింక్అప్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం చీఫ్ మినిస్టర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ తో కూడా లింక్అప్ చేస్తారు. దీని వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి పీపుల్? హెల్త్ సెక్యూరిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యూనివర్సల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ డేటా మనకి ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో నాగాలాండ్ అంటే వి ఆల్ నో కదా పీపుల్, నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటుంది. సో నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేషన్ కి ప్రమోట్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఈజీగా ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఇలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, so that is all for today people. I hope you have enjoyed the session. In case if you need the PPT, please do subscribe to our Telegram channel called as Race for Jobs. Also, please do like, share and comment, subscribe Race for Job. Thank you everyone.